শুনতে পাচ্ছ সবাই? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. Yes, sir. আমরা কিছু কাজ করতেছিলাম কালকে, না এই যে হয়েছিল কালকে, এই জন্য কোনো সমস্যা ছিল? আর No, sir. ওকে, ওকে, হচ্ছে বুঝছেন? যেখানে কিছু ম্যাথ ছিল, আচ্ছা, এখানে বলছি যে এই ধরনের প্রবলেম আর কোনো প্রবলেম নেই। ইনসার্ট স্টেশন there are 40 scientists and the available food can sustain them 20 days, and how 10 scientists leave for another assignment, then in how many days will the food be finished for the remaining scientists, right? এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নাই তো? No, sir. Um, well, আমরা আরেকটা ম্যাথ করি সিমিলার। এটা হ্যাঁ, এটা দেখো, number 6, right? In the factory, 60 workers can a project in 15 days. If 20 workers are transferred to another department, then in how many days will the remaining workers complete the project? পারফেক্টলি করতে হবে, হ্যাঁ, মানে টেক্সটিং করে কাজটা করতে হবে perfectly।
কারণ এটা শেষ। হ্যালো, স্যার আরেকটু সবাই পারতেছো? কারো প্রবলেম থাকলে আমাকে বলো যে স্যার এটা আমি এখন পারতেছি না। স্যার আমি করতে পারতেছি না এটা। সবাই পারতেছি না, right? কোনো সমস্যা না। হ্যাঁ, আচ্ছা। সো 60 workers can complete the project in 15 days, right? If 20 Yes, sir. workers transferred, after transferring, first আমরা বের করে নিই যে after transferring workers, the number of remaining workers is কত হবে? 60 minus 20, right? yes sir, So 60 minus 20 days, that means equal to 40 days, right? yes sir, যদি আমাদের 60 ওয়ার্কার্স থাকতো তারা 15 ডেজ এ করতে পারে, বাট নাও উই হ্যাভ অনলি 60 ডেজ, না ওয়ার্কার্স, আই এম সরি, ওয়ার্কার্স, হ্যাঁ। Okay. But we have 40 workers, right? So now we'll go to that 60 workers can complete, মানে আমি তো ইয়েতে লিখছি, কম্পিউটার লিখছি, আমার জন্য তো অনেক 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 লেন্দি সেন্টেন্স লেখার সমস্যা না, তোমার জন্য খাতায় প্রবলেম, রাইট? So you can make short, আমি সেটা দেখাচ্ছি, 60 workers can complete the project in That 15 done. days, right? Then কি therefore one worker can complete, একজন যদি কাজটা করে কি হবে? 60 multiplied by 15 days. এটা নিয়ে তানিশা, এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম আছে? No, sir. এই যে এখানে মাল্টিপ্লাই কেন করলাম? Now we have 40 workers, so if we just look for that, তাহলে আমরা এখানে কি করব? আমাদের ক্যালকুলেশন হচ্ছে এমন যে তোমার 60 multiplied by 15 divided by 40, right? Yes So sir, Yes, sir. 20 দিয়ে ক্যান্সেল করি, তাহলে আমি ডিভাইড করি, তাহলে এখানে 2, so it's going to be 45 divided by 2 days, sir 22 integer 1/2. 22 1/2 days, right? Done. Yes sir, Yes, sir. Now how about these? They go to 7. In a construction site, 80 workers can build a structure in 20 days. After 8 days, 30 workers leave the site. The remaining workers will complete the project in I don't know, I mean, hold on. আচ্ছা, এটা একটু শুনে একটু মনে হয় কোনো প্রবলেম নেই। In how many days? In how many days remaining workers should complete the project? Right? এটা হচ্ছে আমাদের সো আমরা ইন শর্ট লিখে নিব, যদি আমি সলিউশনে যাই, আফটার 8 days workers, এবার লিখলে একটু সহজ হয়, workers remain তবে 80 থেকে আমরা
30 হচ্ছে সাবট্রাক্ট করে দিবে ইকুয়াল টু 50 ওয়ার্কার্স আর days remain because after 8 days not we don't have all the days, right? So 20 days, if we have 80 workers, we need 20 days, but we already have done 8 days, right? 8 days of work with 80 workers. Now we don't have the same number of workers. I mean, 80 workers, right? So now we have only 20 minus 8. That is equal to 12 days. So for 80 workers, the remaining work they will take 12 days to finish the rest of the job. I mean, they have everything that করো খেয়াল করো বিষয়টা বিষয়টাকে একটু বোঝার চেষ্টা করো একটা গ্রাফিক করি ধরলাম যে এটা আমাদের টোটাল জব টু এটা এটা এই এটা হচ্ছে টোটাল জব লেন্থ হ্যাঁ and we have 20 days time while we have 80 workers. এই টোটাল টাইম পিরিয়ডে যদি 80 ওয়ার্কার্স থাকে তাহলে 20 ডেজ হচ্ছে তোমার আমরা শেষ করতে সময় নিব বাট আফটার 8 ডেজ যখন নাকি 8 ডেজ হয়ে গেছে এই সিনারিওতে আমাদের কাছে আসলে টাইম আছে 12 ডেজ বাট 12 ডেজ টাইম আছে যদি 80 ওয়ার্কার্স থাকতো তাহলে 12 ডেজে তারা করতে পারতো বাট উই হ্যাভ 50 ওয়ার্কার্স. So we cannot finish the project in due date, right? Can we? We cannot because we don't have the same number of workers. So if we have 80 workers, they can finish the work in 12 days. But we have 50. Now we have to find out in how many days we can finish the job. So এখন যে আমাদের unitary মেথডটা অ্যাপ্লাই করতে হবে ব্যাপারটা যে ওকে আমরা according to the primary information কি দাঁড়াচ্ছে যে 80 workers can finish the remaining job in 12 days. সবাই কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি? 12 days কিন্তু not for 50 workers. 12 days or 20 days টাইমটা ছিল কাদের জন্য? 80 workers এর জন্য। 80 workers. হ্যাঁ, and 12 days হচ্ছে তোমার 80 workers এর জন্য। So if you think about one person, যদি একজনের জন্য ভাবি তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে? দাঁড়াবে যে 80 multiplied by 12. I mean, one person will take 960 days, right? So now we have only 50 workers. So এখন আমরা সেটাই হচ্ছে বের করবো যে 50 workers এটা আসলে কতদিনে শেষ হবে কাজটা। So 8 আর এখানে হচ্ছে 5. So 96 divided by 5. So the remaining job will be finished in 19 into the 1/5 days, right? এটা হচ্ছে আমাদের আনসার। বুঝতে পারছি? Yes, sir. Okay. Now I want to make it a little change in the same math. Okay, I mean আগেই কোশ্চেন তোলার দরকার না, আমি কোশ্চেনটা আগে চেঞ্জ করি। হ্যাঁ,
ওকে, করো এটা। নাম্বার 8 পারছো? Yes, sir. নাম্বার 8 কি আসছে? যে আফটার সিমিলার মেথড, একেবারে আফটার 5 days, Say 15 days. remaining workers 120 minus 40 is equal to 80, right? Yes, Remaining sir. days equal to 15 minus 5 equal to 10 days, right? Yes, Suppose sir. 10 days, in 10 days, the project can be done by 120 workers, not the 80 workers. সবাই কিন্তু এই ভুলটা করে, হ্যাঁ? বিপরীতটা যাবে, আমরা বুঝতে পারি না যে এখন আমি অঙ্ক কি লিখবো। So, 120 workers can finish the project in 12 days, in 10 days, right? Yes, sir. So now, তোমার হচ্ছে right? কি হবে 120 multiplied by 100 in 10 days. Now we have 80 workers instead of 120. So we have to look for some more days instead of 10 days, right? We cannot finish that.
10 দিয়ে কাটলে এখানে 8 দিয়ে এখানে কাটলে কি হবে 15 না? Yes, sir. তো কি হবে কতদিন লাগবে বাকি কাজটা শেষ করতে? আরো 15 ডেজ লাগবে, মানে 5 ডেজ পরে আবার 15 ডেজ লাগবে, বিকজ ওয়ার্কার কমে গেছে। এনি প্রবলেম? হ্যালো? No, sir. আচ্ছা, সবাইকে আমি এটার জন্য একটু বুদ্ধি খাটাতে দিব। তোমরা 4-5 মিনিট নাও, বাট এর মধ্যে একটু বুদ্ধি খাটানোর বিষয় আছে। আর এটা ফেইলার না হলে, ফেইলার ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস, কেন জানো? ফেইলার হওয়ার মাধ্যমে কিছু জিনিস লার্ন করা যায়। বুঝতে আমি একটু পড়ে দেই। In a construction site, 180 workers can build a structure in 30 days. After 10 days, if they plan to finish the remaining project in 15 days, then how many workers are required to reinforce? নতুন করে কতজন ওয়ার্কার নিতে হবে? বাট এটার মধ্যে অনেকগুলো বিষয় বোঝার আছে। তো আগের ম্যাথ থেকে একটু ডিফারেন্ট, বাট একটু বুদ্ধি করলে পারবা আমার ধারণা। So I'm giving you few minutes, 4-5 minutes to deal this and try it. And after 5 minutes, I'll ask you actually whether you have the answer or not. Okay? If 5 minutes আগে চিন্তা করতে হবে, নাহলে মানে বুদ্ধি খাটাইতে হবে। Okay? ভাবতে হবে যে কি সমস্যা আছে। What is the difference between those two maths?
Sir, sir, sir. ইহান শুনতে পাচ্ছো? Yes, miss. জাস্ট 2 মিনিট অপেক্ষা করো, স্যার আসছে। মিস আমার ম্যাথ পড়া শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা, একটু অপেক্ষা করো। ওকে মিস। হ্যাঁ ইহান বলো। শেষ ডান? হ্যালো, স্যার, ডান ম্যাথ করা শেষ? স্যার। আচ্ছা আমি দেখি আফটার 10 days তোমার হচ্ছে days remaining কত হবে? 30 minus 10, right? So it was 20 days, right? Yes, sir. এই 20 days হচ্ছে তোমার 20 days এ কাজটা শেষ করতে পারবে কতজন? 180 ওয়ার্কার্স। বাট তারা রিমেইনিং জব রয়ে গেছে 20 days এ, বাট দে ওয়ান্ট টু ফিনিশ ইট বাই 15 days, রাইট? So we need some reinforcement of workers, right? So a reinforcement is the number two. So we can write down that in 20 days the remaining job can be done by 180 workers. হ্যাঁ, তোমাদের একটু শর্ট করে নিতে পারতো। হ্যাঁ, job can be done or remaining job is very important, that we have left the job for 20 days, and for that to finish in 20 days we need 180 workers, but now they have decided the project should be finished in next 15 days, not in 20 days. So if they want to work, they want to finish it in 1 day, তাহলে কি হবে? কত ওয়ার্কার লাগবে? 180 multiplied by 20 workers, right? ওকে, ইহানের আনসার কি ছিল? ইহান, Sir, 160 workers. another 160 workers required. Yes, sir. দেখি আমরা। সো আমরা যদি 15 days এ তোমার হচ্ছে যে কাজটা শেষ করতে চাই, তাহলে আমাদের টোটাল ওয়ার্কার কতজন প্রয়োজন? 15। সো 15 দিয়ে এখানে কাটলে কত হবে? 12, right? So in totally we'll in need of 240 workers, right? But that means if you really want to finish the job in 15 days, in totally we are in need of 240 workers, but we have only 180. So the amount of reinforcement will be 240 minus 180,
That means 60 workers, not 160 workers, right? Yes, sir. So, the required reinforcement workers reinforcement is লিখে দেই short 240 minus 180 is equal to 60 workers. ম্যাথটা বুঝতে পারছেন? লাস্টে এসে সাবট্রাক্ট করতে হলো। You have to decide this. That is what you have to decide, right? Yes, sir. 140 minus 180 is equal to 60 workers, right? Yes, So, sir. Interesting. এখন বুঝতে পারছো সবাই? Yes, sir. ওকে, আমরা নাম্বার 10 একটা ম্যাথ করব। হ্যাঁ, সিমিলার একটা ম্যাথ করব। Number 10, and let me make it bigger. 3 workers can build a structure in 24 days. After 8 days, if they plan to finish the remaining project in আর ইহান বোধহয় all together 15 days ধরছিল না আগের ম্যাথটাতে, ফলে তোমার এত ওয়ার্কার লাগছে। Sorry, sir. তুমি বোধহয় এই ম্যাথটাতে এখানে মানে একদম স্টার্টিং থেকে 15 days দিছিল না, তাহলে তো আরো বেশি ওয়ার্কার লাগবে, মানে 160 এরও বেশি লাগবে। Okay, if the plan to finish the remaining project in next, I mean in next কথাটা লাগাই দিন, next বানানোর সময় নাও থাকতে পারে next কথাটা, next I mean the following 12 days, then how many workers required to reinforce? Okay, করো এখন। রেডি রাখি, শেষ হলে আমি না হয় তা আমি চেক করবো যে আনসার ঠিক আছে।
না না আরো 2 মিনিট 9 সেকেন্ড আছে। Sir, done. ডান, Yes, sir. সবাই শেষ। For 8 days, days remaining কি হবে 24। Sir, কত done. আসছে আনসার? কত আসছে আনসার? Sir, আমার আসছে 160. 160, super correct. Okay, let's check. So এখানে আসছে 16, in 16 days মানে যেটা ছিল অ্যাজ ইউজুয়াল টাইম সেটাতে করতে পারে, একদিনে করলে এত। আর যদি তোমার হচ্ছে এটা যদি 16-এ না করে অ্যানাদার 12 ডেজে করে, সো তাহলে হচ্ছে তোমার বিষয়টা দেখাচ্ছে রাইট। সো ঠিক না, এরকমই তো 3 Yes, sir. 4 না হচ্ছে না তো। তো ওয়ার্কার্স তো তোমারই হবে, এখানে কত আসছে 1280 ডিভাইড বাই 3, এটা তো 3 দ্বারা ডিভিজিবল না। সো 1280, Sir, বলো। আপনি শুরুতেই 15 লিখেছে, আপনার 24 হওয়ার কথা ছিল। 24 ডেজ হওয়ার কথা ছিল, 24 ডেজ এর মধ্যে 8 ডেজ পার হয়ে গেছে, রাইট? ও আচ্ছা। তারপরে রিমেইনিং দাও। তুমি হচ্ছে চ্যাট জিপিটি কে আমি মাত্র দিছিলাম, ও হচ্ছে 480 আনসার দিছে, ও হচ্ছে ভুল আনসার দেয়, আর সেখান থেকে